Hello guys, nice to see you again in this tutorial. This tutorial will be also start with a mathematical language as a Persian sum. Will be start to know about how is meaning this in the mathematics. And I received so many question or so many email in order to want to me to speak as an Arabic and explain in Arabic language. That's why I will be trying to translators for so many things in Arabic. But I prepare about this tutorial in mathematics is not speaking in Arabic. Always the mathematics as numbers, methods, process, always in English. That's why will be must to try to understand mathematics in English language. That's why I will be trying to speak in Arabic also, but without my picture because there's no place about this. I am apologize for that and enjoying this tutorial, and this is the beginning of that. أهلا حبايب في هذا الدرس سأحاول أن أتكلم باللغة العربية لشرح مضمون أو موضوع اللي يتعلق في الحسابات أو حساب الجزئيات في الرياضيات وبعض الأمثلة البسيطة، وهذه بداية مقدمة بسيطة للدخول إلى مواضيع شوية أكثر صعوبة في بداية المرحلة الدراسية اللي هي تتناول بين سنة 10 و 11. الآن سوف نتكلم عن هذا الموضوع اللي هو أيضا من المواضيع المهمة في الرياضيات as a Persian sum. هو عملية حسابية جزئية، عمليات حسابية جزئية للوحدات، الاليمنت، النمبرز، الميثودز، سواء كانت العناصر أو الأرقام أو المصطلحات، وراح تشوفوها في السلايدات القادمة. بس أنا ما راح أخلي صورتي، لكن يمكن أن نستخدم فقط الصوت. هنا موجود لدينا مجموع جزئي، هو مجموع جزء من التسلسل or sequences، أي المتتالية العددية. sequence اللي مرات تكون في شكل أرقام أو شكل element أو شكل عبارة عن عناصر. التسلسل sequences this sequences meaning تسلسل sequences عبارة عن قائمة بالأشياء، عادة أرقام مرتبة، تكون مرتبة، وهناك قد تكون بين هذه الأرقام فروقات، قد تكون بالماينس أو قد تكون بالبوزيتيف، يعني بالنيجاتيف أو بالبوزيتيف or depending about what is the meaning for this question. تعتمد على طبيعة السؤال. هذه هي السيكونسز، هذا نموذج أو مثال على السيكونسز اللي هو نراه هنا في 3 5 7 9، أي بفرق بين الأرقام 2 2 2، بين كل رقم هناك فرق different two numbers. That's why this one first terms, and this is the second terms, this is the third terms, and this is the fourth terms, and this is for infinity for the numbers, therefore infinity. This for infinity's number to continue that. For this example, we have here, and this is example, numbers start from 2 to for infinity. Start from 2, 4, 6, 8, 10, 12, and infinity. And infinity. And other question or other example also, we are here, that's why we'll be taking numbers from 2 plus 4 plus 6 plus 8 equal 20. This process I as adding process. هذه هي عملية جمع تلقائية للأعداد، فكان مجموعها 20. Now we are trying to in these questions. What is the meaning or the sequences? Sequences meaning the calculator or collection for the things, element, number, or methods. And usually it's become as a numbers and to trees about the calculator to see the result about it.
هي عادة تكون أرقام، ولكن هذه الأرقام تكون مرتبة، قد تكون مثل ما قلنا سابقا as a negative or as a positive. Partial sums as a مجموع جزئي، هي مجموع جزئي من التسلسل، يعني هي عبارة عن عملية مجموع لجزء من الأرقام، هي عملية جمع أو إيجاد حدود جمعية أو terms for the numbers. The sum of the infinity terms is the end of the infinity series، يعني هي إلى ما لا نهاية، عبارة عن إلى تسلسلات تتوصل إلى ما لا نهاية من الأعداد. Partial sum are something called the infinity series، يعني meaning the partial sum meaning calculate so many numbers as a infinities series، وتسمى المتسلسلة المحدودة، وتسمى المتسلسلة المحدودة. عندما يكون لدينا تسلسل لا نهائي من القيم، كأن يكون بهذا الشكل as a fraction half plus 4 plus 8 plus 6 plus 4 infinity as to as, we get of the infinity series, we get that as an infinity series. As in this case meaning معناها قائمة بالأرقام، لا list number. For this is when we are calculator, this is will be get, we added this both together depending on plus in order to get the result in the end. This adopt meaning as an infinity is going, keep going as without, doesn't know where is it, forever, as a for the أجل غير مسمى, forever, as a infinity. Sigma. Now we'll be start about this is subject as a sigma. Sigma meaning as a calculator sum. sigma عبارة هي عن عملية جمع للقيم بكل تفاصيلها as element, number, things, methods، جمع كل العناصر المكونات سواء كانت أرقام أو سواء كانت وحدات. بمعنى جمعها جمعا سيجماوي، غالبا ما تتم كتابة المجاميع الجزئية باستخدام السيجما، باستخدام هذا الرقم أو هذا الشكل، هذا السيمبل as a sigma. This meaning as a sigma. Sigma is the symbol called the sigma, meaning sum up. This sigma meaning sum up. أي جمعها جميعا. So this what meaning جمعها جميعا meaning added all the contact terms as element numbers what we said as before. So sigma meaning of the sum things up. Somewhat. Something up. Somewhat. A meaning some, and as a element. This is the element. ولكن فيما هي قيم n. What is the value of n? We are looking for value of n as an element. This n as element.
the value of showing below and above the sigma. أعتقد من المفيد هنا أن شوي نعيد النظر بتفسيراتنا. السيجما هي عملية جمع لكل القيم أو لكل الحدود. السيجما n meaning this n meaning the element أو العناصر أو الوحدات أو المتغيرات as a variable here. يحتوي على السيجما رقمين، رقم اللي هو index اللي يكون موجود هنا تحت equal، والرقم الآخر اللي هو end index اللي هو الوحدات أو عدد الوحدات المطلوب جمعها. You see, like this is as a index, this as index, this is as index, and this is element, and this is end of that numbers. This is called sigma process, sigma process. Index plus element, end of the numbers. This meaning what he said n going to the 4, meaning n element going to the 4, like this. 1 plus 2 plus 3 plus 4, meaning. So now we added 1, 2, 3, and 4. This is the meaning. N as 4. N to 4, index n. Now 4, after we calculate this is, we get 1 plus 2 is 3 plus 3 is 6 plus 4 is 10, meaning n as a 10, meaning the value of n as a 10. 1 plus 2 plus 3 plus 4 as a 10. 10 as n. 10 as n. You see the sigma for that, the answer about this sigma for this example, element n start from 1 to 4. 1 plus 2 plus 3 plus 4 as a 10. So n is a 10, like this. Start at this as n, go to the value. What is the sum? This is the sum meaning element. What is the sum? What is the calculator? What is the calculator as adding for n? For time things. Go to this 4 time. 1, 2, 3, 4 time. This as a meaning. But sigma can be more powerful things that can square in each time and sum that result. You see like this, what is the meaning this? translator for this is as a mathematical translator is different maybe for the meaning, but this is you can understand. يعني ممكن ترجمة الجمل الرياضية تختلف عن ترجمة القواعد أو اللغات أو القصص، لذلك قد يكون المعنى يعني هذا اللي ممكن أن نوصل له في تفسير الأشياء، لكن يمكن عمل أشياء أكثر من ذلك باستخدام سيجما، ويمكن تربيع في كل مرة، يمكن تربيع القيم اللي موجودة على الآن دائما في كل مرة. So like this is the element and square as sigma n to 1 element n square to 4 element n square to 4.
In this case, meaning we said this sigma, this example he tell me, n1 element n square variable n as 2 4. Go to the 4 number. That's why n square meaning n, 1 square meaning 1, 2 square meaning 4, 3 square meaning 9, 4 square meaning 16. That's why the total is 13. 13 is meaning this is the n square equal 13. That's why we are here. Take it, this is answer. هنا ما معناه أنه السيجما أو الجمع الجزئي لهذه القيمة أو لهذا المثال هو عبارة عن المتغير n مربع المتغير. هذا متغير قد يكون I، قد يكون A، قد يكون X، قد يكون Y. Don't يعني anything else. Here also n قد يكون K، قد يكون I، قد يكون B، قد يكون X إلى n. هنا الرقم المطلوب هو الوصول إلى نتيجة المثال أو السؤال. So 2n plus 1 as 2 1 this like this. You see, in this question also, the element 2n plus 1 going to the 4. So 3 plus 5 plus 7 plus 9. Each one added 2 because n 2n meaning double. And if the n1 is become 3. If the 3 become 5. If the 5 becomes 7. If the 7 become 9 as a n 2n plus 1 equal 24 times to 4. اشرحها شوية بالعربي يمكن هناك سؤال يقول ما افتهم. هنا هذا المثال يقول انه الجمع المطلوب اللي هو n to 1 element 2n plus 1 go to the 4. طالما n1 plus 2 is 3. 3 plus 2 5. 5 plus 2 7. 7 plus 2 9. Equal this how many element 1 2 3 4 4 4 1 2 3 4 as a 4. The sum about this is element as 24. ال 24 هنا هي قيمة 2n plus 1. 2n plus 1 لكل n لكل 2n plus 1. ف 2 plus 1 3. 2 plus 3 plus 1 plus 2 5. 5 plus 2 7. 7 plus 2 9. Here also you see we are changing about to I1 element I time I plus 1 go to the 3. How we can do this? Stop the video and try. Get like this. 1 I plus 1 1 meaning 1 plus 1 2 time 1 2 time 3 2 times 3 it's become plus a 3 time 4 equal 20. Here تفسيرها بالعربي تفهموها. I مضروب في I plus 1 meaning 1 plus 1 is 2 time 1 because I 1 2 time 3 2 time 3 this 2 time 3 it's become a plus 3 time 4 because they're 3 times this 1 this 2 this 3. You see 1 2 3 4 meaning 1
2, 3 equal 20. 20, this the result, or this the answer for this element I times I plus 1. And we can start end with any number. Here we go to the 3 to 5. You see how it's become 3 to 5. You see I equal 3, element I, this is a fraction here, I over I plus 1 going to the 5. Stop the video and try, and we'll be see the answer after. You see 3 over 5, 3 over 4, 3/4, plus 4 over 5, plus 5 over 6. How we get this? This 5, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 3, 4, 5, 4, 5, 6. You see, I plus 1, I1 plus 1 to 5 is 4, 1 plus 1, 2 plus 3, 5, like plus 3, 5, and 3 plus, and 4 plus 3 is, plus 2 is 6. This element as, and go to the 3 to 5. This sigma will be also, I will be make the another clip, another slide for explain about more than how will be added and subtract for the sigma in next tutorial. And we get so many questions and so many example in order to how will be use sigma in order to solve any problem. Here this is meaning properties. That's why خصائص المقيدة التي يمكن تستخدم في إجراء الحسابات. Multiplication by the constant property. You see, this meaning ضرب خاصية ثابتة. الأشياء الثابتة، كيفية الخواص الثابتة، كيفية قيامنا بعملية الضرب لها. So we have something we want to sum up. Let's call it as a K. A K. يمكن تلخيصه وتسميته ب called a K. شنو ال AK هذا؟ هو عبارة عن عملية تخصيص خاصية الضرب، خاصية ضرب الأشياء الثابتة أو القيم الثابتة. AK called the K تربيع or K 2 plus 2 or anything really. This حقيقي، قيم حقيقية، قد تكون عناصر، قد تكون قيم أرقام يعني معينة، أو قد تكون حروف تدل على عناصر، أو قد تكون تدل على مصطلحات أو يعني وسائل متعددة مطلوب إيجاد قيمها. وهنا قد تكون C موجودة في الفورمولا، قد تدل على رقم معين، وقد يكون موجب أو سالب، بغض النظر عن ذلك قد يكون 2 or -9 or 1 forever. Like this. Like this, you see, this is example for this is exactly this K M C A K going to N equal C اللي هي هذه قد تكون الأعداد، قد تكون الأعداد
موزع إلى أي k اللي هي c قيمتها اللي هنا موجودة في تغير في المتغير أو the variable or constant probably. That's why we'll be getting here about this k to km element ik to n. N as a word, if every time, every term we are something to multiply by constant, we called pole, the constant outside the sigma, meaning the pole, this is the value outside the sigma we are see in this example. meaning pole يعني هذا الثابت ممكن أن يكون مسحوب أو نسحبه من خارج أو من داخل المجاميع، من داخل وحدات المجاميع اللي موجودة في السيجما. example you see ممكن أن تكون قد يتم سحبها من الخارج، يعني يكون سحبها من خارج السيجما، من خارج أي قيمة من القيم اللي موجودة المطلوب إيجادها للقوة n للذهاب إلى n، هو ممكن أن نسحبها إلى الخارج. So instead of the sigma this 6k square, we can sum k square and then multiply the whole result by 6. All the result be multiplied by 6 after that. This is, we are pull this outside sigma, we are pull this for outside sigma and get it this k square. You see, for this example, this is the real example. We pull this outside sigma. We pull this outside this sigma. You see? هنا الكونسيت outside the sigma. This equal. Now, in order, meaning حتى meaning this قيمة, this is the value, we can add it, but for the easy things we multiply by 6. يعني 6 times k square, 6 times k square after we found in the result for k square. بعد ما نجد قيمة k square علينا فقط أن نضرب 6 في الريزلت فور ذا قيمة أي كي سكوير. هاي راح نشوفها في الأمثلة والأسئلة القادمة في السلايد القادم. هسه مجرد في هذا السلايد هو بس عملية توضيح ماذا نقصد أو ماذا نفهم من عملية سيجما. سيجما كما قلنا هي عملية جمع، أخذناها بالضرب وأخذناها بالكسور وأخذناها بالأسس بالإندكس. فبقت عندنا فقرة واحدة اللي هي نأخذها في عملية الجمع وعملية الطرح حتى ندخل في عملية استخدامها في الأمثلة والأسئلة. فالسيجما فقط أريد أن تفتهم أنها هي عملية جمع للقيم الجزئية، تتكون من أسس وإليمنت وقوة مرفوعة لها أو تذهب إلى infinity أرقام معينة. في هذا أنا أشكركم للمتابعة. هذا حد الدرس اللي الآن توصلنا له كخلاصة معينة كما قلنا، بس فقط نفهم شنو نقصد بعملية الجمع الجزئي للقيم الغير منتهية. عملية الجمع الجزئي للقيم الغير منتهية as infinities value. ونشوفكم في إن شاء الله في الحلقات القادمة.
وأتمنى أن إذا أكو أي سؤال أو أكو أي ملاحظة أو أكو أي استفسار التواصل. وشكرا حبايبنا، نشوفكم إن شاء الله بالحلقات القادمة.